Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about determinant and matrices. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre if you have not yet subscribed, and take advantage of all these lectures. I hope you remember that in previous lecture we were talking about determinants. All the 15 lectures that I have completed in case of this chapter, they are devoted for determinants, but the name of the chapter is determinants and matrices. Now there is some similarity between, because the arrangement of numbers that we do, actually matrix has no value, determinant has the value. And in determinant, number of rows and number of columns are always equal. In matrices it is not necessary, right? And determinant, when you write, it is enclosed. Suppose you have 3 by 3 determinant, order 3, determinant of order 3. So how many elements will be there? 9 elements. All those 9 elements we arrange in 3 rows and 3 columns. And these elements are enclosed in vertical bars. Here the elements are enclosed in bracket. Either it is rectangular bracket or it is circular bracket. Choice is yours. Both the notations are used. So arrangement of mn numbers, m into n, m and n are integers, positive integers. So arrangement of m into n rows, the elements, sorry. So definition काय असणार आहे बघा. An arrangement of m into n elements, generally these elements are numbers, right? So arrangement of mn elements, we can say in general numbers, that also positive integers. So arrangement of mn positive integers. Who are positive integers? M and n. M and n, they are positive integers. So in general, the numbers, you see, it can be any number, anything also. Other than numbers also, there can be the elements. So we will be safe in saying that we are making an arrangement of mn elements, but in general they are numbers. M and n are positive integers, right? In m rows and n columns. And n columns. Okay, and enclosed in bracket. It's called matrix. It's called matrix of order m by n. This is how it is written, m into sign, multiplication symbol you will use. So this is what it means. Okay, so whenever you say suppose I write something like this, 152, then 2 minus 3 1. Now you can see here there are 2 rows and 3 columns. So order of this matrix is 2 by 3. 152 हा काय आहे, first row of that matrix, and 2 minus 3 1 is second row of the matrix. Okay, 1 2 is first column of the matrix.
5 minus 3, second column of the matrix, 2 1, third column of the matrix, and we enclose it in rectangular bracket. That becomes matrix of order 2 by 3. ओके. मग हे जे नंबर्स आहेत इथे 1 5 2, they are called elements of first row. Elements of second row are 2 minus 3 1. Elements of first column 1 2. Elements of second column 5 minus 3. Element of third column 2 1, etc. See now, तुम्ही डिटर्मिनंट ऑलरेडी शिकलेले आहात. तर डिटर्मिनंटमध्ये असं शक्यच नाही की 2 रोज आणि 3 कॉलम्स. डिटर्मिनंटमध्ये जेवढे रोज असणार तेवढेच कॉलम्स असणार. दिस इज व्हॉट डेफिनेटली यू नो. डिटर्मिनंट कॅनॉट बी ऑफ दिस टाइप 2 into 3 डिटर्मिनंट, नॉट पॉसिबल. But 2 by 3 matrix is possible, 3 by 2 matrix is possible, etc. See, suppose I take a matrix A, B, C, just this is the matrix. What happens here? This is only one row, so number of rows is 1 and number of columns are 3, so it is 1 by 3 matrix. If I take this P, Q, R, what happens here? See, you can see these are 3 rows and only 1 column, so 3 by 1 type matrix. Suppose I take this 2 minus 3 4 7, this is what? 2 by 2 matrix. Correct? So you should know how the matrices are written. आणि जनरल मध्ये आपण असं म्हणणार, ए हा समजा आपण एक मॅट्रिक्स घेतला, राईट. सपोज I want to write a matrix having m rows and n columns, म्हणजेच m by n मॅट्रिक्स. तर ते जनरली काय केलं जातं, नोटेशन वाईज ते असं लिहितात A1 1. तर पहिला रो ना, पहिला नंबर जो इथे लिहितोय आपण तो रो नंबर आणि हा कॉलम नंबर. मग हे पहिल्या रो मधलं दुसरं एलिमेंट A1 2, पहिल्या रो मधलं तिसरं एलिमेंट A1 3, आणि असे किती कॉलम्स. आता हा कॉलम झाला ना, हा दुसरा कॉलम, असे n कॉलम मला पाहिजे. म्हणजे इथे काय होईल A1n, नंतर इथे होईल A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एटसेट्रा. आणि मग इथे होईल A2n, लाईक दॅट. ओके. अँड देन सो ऑन इट विल बी AM1, AM2, एटसेट्रा अप टू AMN. सो दिस इज व्हॉट m by n मॅट्रिक्स. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही असं म्हणता AIJ, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, हे एलिमेंट आहे, कुठल्या रो मधलं एलिमेंट आहे, आयथ रो, आणि जेथ कॉलम मधलं ते एलिमेंट आहे. आयजे द सफिक्सेस, फर्स्ट सफिक्स डिनोट्स द रो नंबर, सेकंड सफिक्स डिनोट्स द कॉलम नंबर. सो दिस इज हाऊ इट इज. AIJ, दिस इज हाऊ इट इज. ओके. नाउ व्हॉट, आपणाला काय करायचं आहे की ह्या मॅट्रिक्सचा मी निगेटिव्ह कसा काढणार. लक्षात घ्या, समजा आता एखादा मॅट्रिक्स मला दिलेला आहे, A इज इक्वल टू से 2 by 2 मॅट्रिक्स घेऊया आपण, म्हणजे 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 minus 2, राईट. सो यू नो दिस इज 2 by 2 मॅट्रिक्स, कारण त्याच्यामध्ये 2 रोज आणि 2 कॉलम्स आहेत. मग आता मी -A कसा काढणार, तर -A ह्याचाच अर्थ काय, -1 into A. ओके. आणि डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्समध्ये फरक काय आहे बघा, की डिटर्मिनंटमध्ये आपण कॉन्स्टंटने ज्यावेळी गुणायचो त्यावेळी एखाद्या रोला किंवा कॉलमला मल्टिप्लाय करायचो. आपण असं ऑपरेशन्स करायचो ना, 5 into R1 किंवा 3 into R2. सो वी वेअर मल्टिप्लाइंग रो ऑर कॉलम ओनली बाय अ कॉन्स्टंट. आता इथे तुम्ही मॅट्रिक्सच्या बाबतीमध्ये यालाच म्हणतात स्केलर मल्टिपल ऑफ द मॅट्रिक्स. म्हणजेच काय, त्या मॅट्रिक्सला मी एका स्केलरने मल्टिप्लाय करणार. व्हॉट डज इट मीन, ऑल द एलिमेंट्स इन दॅट मॅट्रिक्स विल बी मल्टिप्लाइड बाय दॅट स्केलर. म्हणजे आता इथे मी काय करणार, प्रत्येक एलिमेंटला -1 ने मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे हे पहिलं एलिमेंट होईल -2, कारण इथे 2 आहे. देन इट विल बी -5, then it will be -3, and here it will be 2, because this was already minus.
So that we are making minus, so it becomes 2. So in short, whenever I am going to multiply a matrix by a scalar, म्हणजे असं आपण म्हणूया k into a, where k is some scalar in the sense real number, तो काही असेल 0. अर्थात तो स्केलर म्हणजे तो इट कॅन बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो, बट जनरली वी आर नॉट गोइंग टू यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन मॅट्रिक्स. स्केलर मल्टिपल ऑफ अ मॅट्रिक्स म्हणजेच आपण जो स्केलर आहे इट विल बी सम रियल नंबर. मग के इंटू ए म्हणजे काय होणार, सी के इंटू ए ऑल एलिमेंट्स, सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मॅट्रिक्स are multiplied by k, are multiplied by k. This is the difference between matrix and determinant. Such a operation is not there allowed in determinant. Determinant मध्ये आपण एखाद्या रोला मल्टिप्लाय करतो आणि मग आपण असं म्हणतो की त्या रोला किंवा त्या कॉलमला आपण त्या के ने मल्टिप्लाय केलं की डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू के टाइम्स होते. इथे मॅट्रिक्सला व्हॅल्यूच नाहीये. मॅट्रिक्स आपण पहिल्यांदाच काय म्हटलंय बघा, अरेंजमेंट. मॅट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट. Determinant has value. So if you multiply, suppose you have a 3 by 3 म्हणजे determinant of order 3, and if you multiply second row by k, right, suppose original value of the determinant is p. Now the new value if you calculate, sorry, it will be k into p. That is the difference. इथे तुम्ही व्हॅल्यूज नाही, इथे तुम्ही काय करणार, के इंटू ए. ए हा मॅट्रिक्स आहे, के हा स्केलर आहे, म्हणून ह्याला काय म्हणतात, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. स्केलर मल्टिप्लिकेशन हे ऑपरेशन आहे मॅट्रिक्सच्या बाबतीतलं एक, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. सो यू आर मल्टिप्लाइंग अ मॅट्रिक्स बाय द स्केलर. व्हॉट डज इट मीन, त्या मॅट्रिक्समधल्या प्रत्येक एलिमेंटला तुम्ही के ने मल्टिप्लाय करा. जसं इथे आपण केलं. आता हे मायनस ए केलं आपण, समजा हा माझा ए हा मॅट्रिक्स आहे अँड सपोज आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट 3a, तर मी काय करणार, प्रत्येक एलिमेंटला 3 ने गुणणार. सो 3a विल बी, हे 2 5 आहे पहिला रो, सो नाव इट विल बी 6 15. एव्हरी एलिमेंट यू हॅव टू मल्टिप्लाय बाय 3. 3 आणि -2 आहे, सो इट विल बी 9 अँड -6 लाईक दॅट. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज मेंट बाय scalar multiple of a matrix. This is different than multiplying a row or column of a determinant. This is something different. Okay, so this I hope you understood. Now I will erase this and we will go for certain new things. Right. So we will now begin with studying what are different types of the matrices. Right. So this is one important issue in this chapter, types of matrices. Types of matrices. Okay, matrix चे वेगवेगळे टाइप आपल्याला शिकायचे आहेत. पहिला मॅट्रिक्स घ्या, रो मॅट्रिक्स. दिस इज व्हेरी सिम्पल, सो आय विल गो रादर स्पीडीली विथ दिस मटेरियल. रो मॅट्रिक्स, नेम इट सेल्फ सजेस्ट, तो फक्त एक रो आहे. लक्षात घ्या, अ मॅट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो. याची डेफिनेशन काय होणार, अ मॅट्रिक्स राईट विच कंटेन्स, अ मॅट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मॅट्रिक्स. It's called row matrix. For example, right, whenever you define, आपण गणितामध्ये काय केलं पाहिजे, प्रत्येक वेळी आपण एखादी नवीन डेफिनेशन लिहिली की you should support it with some example. So row matrix, so suppose I write this 2 3 -1, this is row matrix. What is order of this, 1 row and 3 columns. So always row matrix will be of this type, 1 into m, where m is the number of columns. हे कॉलम्स झाले ना, ठीक आहे ना, त्या कॉलममध्ये एकच एलिमेंट आहे पण तो कॉलम आहे. सी असं काही नाही आहे की कॉलममध्ये एकाहून जास्त एलिमेंट्स पाहिजे. दिस इज रो मॅट्रिक्स. सो इन जनरल व्हॉट आय कॅन से, रो मॅट्रिक्स हॅज ऑर्डर
1 into n type. This is very important sentence. 1 into n type. Okay. Immediately after row, you will have column matrix. COLN we generally write column matrix. काय आहे ह्याची डेफिनेशन काय होणार? मॅट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो वॉज रो मॅट्रिक्स. सिमिलरली अ मॅट्रिक्स which contains only one column is called column matrix. Very simple. So for example, right, suppose I write this 1 minus 1 3. Now this is how much? How many columns are there? Only one. How many rows are there? 3. So 3 by 1 order. त्यामुळे काय होणार? कॉलम मॅट्रिक्स मध्ये नेहमी कॉलम एकच असणार, म्हणजे त्याच्यात रो नंबर जास्त असेल. एक असेल, समजा तुम्ही एवढंच घेतलं 3, तर हा पण कॉलम मॅट्रिक्स आहे, हा रो मॅट्रिक्स पण आहे, कारण एकच रो आहे, एकच कॉलम आहे. ह्याची ऑर्डर काय होणार? 1 by 1. पण इन जनरल कॉलम मॅट्रिक्स ज्यावेळी तुम्ही घेणार त्यावेळी रो नंबर मे नॉट बी इक्वल टू 1 बट कॉलम नंबर इज 100% 1. म्हणजेच काय मी लिहिणार? अ मॅट्रिक्स, column matrix, we can say column matrix has order m by 1. M rows, only one column. That is column matrix. Okay, after that we have to study other some types, so I will work on that now. Okay, I will discuss those types. Now we have to study rectangular matrix. Third type is rectangular matrix. काय असणार सांगा? रेक्टँगल माहिती आहे तुम्हाला. रेक्टँगल म्हणजे त्याला लांबी आणि रुंदी, लांबी वेगळी असते, रुंदी वेगळी असते. लांबी आणि रुंदी समान असेल तर त्याला आपण स्क्वेअर म्हणतो. रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे असा मॅट्रिक्स m by n मॅट्रिक्स, वेअर m and n दे आर नॉट इक्वल. लक्षात घ्या. म्हणजेच काय म्हणता येईल मला? अ मॅट्रिक्स से AIJ, ते असं लिहिलं जातं. AIJ, आय म्हणजे, सॉरी, आय विल इरेज दिस सो दॅट आय विल राईट इट प्रॉपरली. अ मॅट्रिक्स AIJ, करेक्ट, m by n here. So how many rows are there? M and n. It's called rectangular matrix. It's called rectangular matrix if m is not equal to n. राईट. म्हणजेच कसं होईल? फॉर एक्झाम्पल, लगेच एक्झाम्पल्स लिहिणं चांगलं. सपोज आय राईट दिस 2 minus 3 1. One row, second row is 1 2 3. So you can see here this is 2 rows and how many columns? 3. So m and n, they are not equal. 2 is not equal to 3, as you always know, correct? So this is a rectangular matrix. After that immediately we should go for square matrix. Square matrix, now naturally you know geometrical figures जे आपल्याला माहिती आहेत. आता हे रेक्टँगल इज अ जॉमेट्रिकल फिगर ज्याच्यामध्ये लांबी आणि रुंदी आणि त्या वेगवेगळ्या असतात. लांबी आणि रुंदी मगाशीच मी सांगितलं सेम असतील तर त्या क्वाड्रिलॅटरला आपण स्क्वेअर म्हणतो. मग इथे स्क्वेअर मॅट्रिक्स म्हणजेच काय? अ मॅट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. 3 rows 3 columns, 2 rows 2 columns, 4 rows 4 columns. Such a matrix is called as a square matrix. Okay, so what can be said? Same definition we can write. A matrix AIJ. Now this is the method of writing. AIJ is the elements. I denotes the row in which that element lies and Z denotes column in which that element lies. Right? AIJ is called, इथे आपण काय म्हणूया, n by n. Okay, is called
square matrix. It's called square matrix. If m is equal to n, this is important. म्हणजेच काय, म्हणून इथे आपण लिहिलंय बघा, किंवा इथे असं लिहूया आपण m by n. I will erase this so that there should not be any confusion. It should be written actually as not m by n, because it is a square matrix. But as further we are saying, if m is equal to n, so this m and n are equal. Okay, so if I want to write example, for example, we can say 2 3 1 2. See, this is matrix, square matrix of order 2, कारण त्याच्यामध्ये 2 rows आणि 2 columns आहेत. आता समजा हा घेतलात मॅट्रिक्स तुम्ही 1 3 2 0 0 1 1 1 0. So how many rows are there? 3 rows, right? Horizontal आहेत ते rows आणि vertical आहेत ते columns. So it is a 3 by 3 matrix. Okay. So some types of the matrices we have seen. Always remember, matrix has no value, determinant has value, right? Determinant is written inside a vertical column, vertical lines, and matrix is written means enclosed. Elements are enclosed by rectangle. This is not a difference. Difference is determinant has value, matrix has no value. Matrix is just an arrangement of mn elements, and in the determinant, number of rows and number of columns are always equal. Here it is not necessary. When it is equal, it is called square matrix. But in general, it is not necessary. There can be row matrix. There cannot be row determinant. Row determinant is possible, but in just determinant containing single element, right? But in general, we can say that row determinant is not possible, column determinant is not possible when that number of elements in the row are more than 1, or number of elements in the column are more than 1. It is not possible. Parantu row matrix, column matrix, rectangular matrix, square matrix, these are all different types of the matrices that we have seen. Okay, enough for this lecture. In the next lecture, I will talk about again some different types of the matrices. We will continue with this particular topic. I hope you enjoyed this lecture, understood what is matrix, and most important is what is difference between determinant and matrix. Right? So we will continue in the next lecture. Thank you. Have a nice day.